ليلة حلمت إنه بيتنا نحن عم يجي عليه قصف كتير وقذايف وهيك. قالوا ما في بالبيت غير أنا وماما. وحدة تانية. قال إنه بنهرب من ميلة لميلة. وفقتنا أذانة وكل الليل ما قدرت نام الصراحة، وكل يوم بحلم كابوس شكل. هبطت. نزلوا بناي. حضراء. لما رجعت سمعت الفويس عملت فلاش باك عن لما اجت جوليا خبرتني شو حلمت. قلت اوف، معقول هالقد جوليا شايفة كل شي بحذافير وكيف حيصير. This is the story of one attack on one building, the deadliest in Lebanon in nearly 2 decades. It took the lives of 73 people and shattered those of countless others. جوليا كانت أكتر من رفيقة لإلي. جوليا كانت شريكتي بحياتي بكل شيء، يعني ما في خطوة أنا بخطيها إلا ما بحكي أنا وجوليا فيها، بستشيرها. Ashraf Ramadan received a haunting voice note from his younger sister Julia, just days before she returned to their family home. من خوفها اجت قالت خليني ضل معكم، وقالت انه اذا بدي موت خلص بنموت كلنا سوا. قلت لها ليش عم تحكي هيك جوليا يعني هي الصندوق الاسود تبع اسراري، يعني اللي بيني وبين جوليا ما حدا بيعرفه، في بس الله بيعرفه. On the morning of the 29th of September, they were distributing food to people who'd fled the conflict between Israel and Hezbollah in the south of Lebanon. كان يوم أحد، جبنا 100 سندويشة شاورما ورحنا وزعناهم للعالم. خلصنا توزيع الأكل وجينا على البيت. Ashraf and Julia were staying in their family home with their parents, Abdul Hamid and Janan, who for more than 20 years have lived near the town of Sidon in southern Lebanon, in the small village of Ain al-Dilib. This peaceful village is now the site of the deadliest single attack in Lebanon in almost 2 decades. We've spent weeks investigating what happened here, seeking answers from the Israeli military and Hezbollah, analyzing health ministry data, videos, social media posts, and speaking with survivors and witnesses. We've reconstructed the building and identified more than 100 people in the 17 apartments when the block was hit. Behind each door, a different story of pain and loss. Julia, Ashraf and their parents were in apartment 4A. 1 floor below, in apartment 3A, Hawra and Ali Faris were hosting family displaced by the war. Batul had just arrived to stay with her sister. She, like nearly 1 million others in Lebanon, fled her home to escape fighting. قررنا نروح على عين الدلب لأنه بيقولوا منطقة أمان يعني. نحن 11 شخص مع البيبي الصغير 12. أنا وزوجي وولادي وأختي وزوجها وولادها وأهل زوجها وإخواته. تروقنا عادي وعملنا غدا. كانوا الأولاد كانوا عم يلعبوا يعني عادي، والشباب عم بيأرجلوا كانوا عادي. 3 floors below them, in -1A, Denise al-Baba lived with her husband Muhyiddin and their 2 children, Nirmeen and Ali. That Sunday, Denise had invited her brother Hisham over for a weekend lunch.
كانت محضرة فطور إلى آخره. قعدنا أكلنا وانبسطنا، صرنا نتحدث بأمور طبيعية. أختي قالت يا بنتها أنا جبت امبارح أنية ريحة حلوة كتير، شممي خاله أنية الريحة. شممتني الريحة قلت لها كتير حلوة، حطي لي يا خاله. عم تحط لي، أنا رحت على التواليت وعم حط الجل، وإذ طفت الكهرباء أول شيء وطلع انفجار كتير كبير. هي بيت مهدي، هون. An Israeli airstrike hit the terrace of a ground floor apartment. شفنا عاصف غبرة كتير قوي. آخر ما توقعته إنه ممكن تكون البناية عم تنضرب، قلت يمكن غارة تحذيرية ضربوا بالجل هون لأنه أرض واسعة. فجوليا صارت تبكي، رحت جبت لها مي وجيت، ما كانت تشرب من فزعها. عبطنا بعض يعني، كل واحد عبط ولاده. أنا عبطت بنتي الصغيرة عمرها 2.5 شهر، بنتي التانية عبطتني هون وعبطتها بالإيد التاني. هي واحد تاني. Then another strike. We've slowed the footage down to understand what happened. First, we see 2 missiles fly through the cloud of smoke towards the building. A second later, another missile, and another. In total, 4 Israeli missiles less than 4 seconds apart. الصاروخ الثاني قعد على الأرض وما عادش تحركت. حسيت الحيط نزل علي. ركضت صوب باب جوليا، حسيت البناية عم تنزل نزول مثل كأن حدا عم يسحبني من إجري. وقعت البناية، وقعت البناية يا عطرة. كله راح، لو طالع بالارض، جرح بالارض. حرب بيت بيين، بيت جميل حدني. روجوا غسونا يا عمي، غسونا دخيلكم. كنت عم بحكي مع بيي، قال لي أنا سامعك، سامع جوليا، بس أنا ماني سامع جوليا. جوليا قريبة من بيي بس عم بقول لي صوتها كتير غميق، أمك ما بعرف وينها. أنا تفكيري كله كان بأختي. صرت أصرخ أنا، يا دنيز، يا محي الدين، يا نرمين، يا علي، إنه حدا يرد علي ولو صوت. أنا تحت الردم، أخوي إبراهيم رضوان عبد الله حدي، أمي وأبوي ما بعرف شو وضعن، العالم شافونا، الدفاع المدني شافنا، يا عم بيساعدونا ما بعرف شو نطلع، أمي وأبوي ما بعرف شو وضعن، حدا يشوفن بأسرع وأقرب وقت، يا عين الدلم، والحي اللي بغرب والجامع. لقينا 6 نساء مستشهدين. صرت شيل شقف البراضي وصرت غطيهم حتى عشان هن نساء بس. وفي مرة بعدها عايشة، أمنا كان في جسر حديد واقع عليها، يعني يا دوب عم تاخذ نفس، دغري شلنا الجسر الحديد وسحبناها. في نساء ميتة مخنوقة، نساء بلواج، شيء بشاعة لا توصف. لقينا باي عابط طفل وعمره يمكن شي 3-4 أشهر، ابنه ازرق مخنوق خنق، الباي اجره مقطوعه، نزل جسر الحديد عطش له فخده، حملناه حطيناه بالكيس وحطينا ابنه معه. انت كمان عندك اولاد، فاكيد كان صعب انك تشوف هذا الشيء. منظر صعب صراحه صعب. عندي صبي 5 أشهر، صعب، ما تحملت. كل رفقاتي، كلهم اهلك، رفقاتك بتشوفيهم بالشارع، بالقهاوي، كل يوم بتشوفيهم، فجأة يختفوا. هيدا إجرام. هذا بيت دنيز هون راح، نزل على الارض كله بيت دنيز.
أنا سامع صوت بعيد، صوت ناس عم تحكي عياط وغطيها وشيلها وارفع الحجر وبعده عايش وهذا الطفل وقيم هالطفل، يعني يا باطل. أنا قلت بيني وبين نفسي إنه أنا عارف حالي، أنا آخر الدنيا تحت، أنا ما حدا يعرف فيه، أنا عموت هون. After 7 hours under the rubble, the civil defense managed to reach Hisham. هشام عم تسمعني؟ عالدرج شوي. أخذوني على الطوارئ. صليب احمد لبيب. مش قادر أتحرك، لعلي إيدي ولا أتنفس. قال لي كل شيء بجسمك منيح. يعني للأسف الشديد خسرناهم كلهم سوا، خسرنا 4 أشخاص، فرد ضربة. An entire family killed in a moment. Hisham lost his sister Denise, her husband, and their 2 children, 16-year-old Ali and 23-year-old Nermeen. بنت أختي وخطيبة بعد شي 2.5 شهر كان عرسهم. انحرموا من هالموضوع هذا. يعني خطيبة 3 أيام قاعد فوق لأنه ما طلعوا نفس النهار. كتير بحبها يا حرام. أمي هي أول حدا طلع عايش من البناية، كان عندها نزيف داخلي ما قدروا يوقفوه، بالعمليات استشهدت. جوليا لو وصلوا لها الساعة 12 كانت مختنقة، ناقص عندها الأكسجين. شفت تياب بنتي اللي عمرها 4 سنين، فقلت إنه هذه هي. كان واقع عليها مثل عمود كتير تقيل، فصرت عيط لحدا يجي يقيم معي، ما حدا كان يجي. رجعت اضطريت قيم كتير تقيل كان. قمتوا عن بنتي لقيتها إنه خلص كلها دم وراسها كتير ممقوس. Batul's daughter, 4-year-old Hawra, was killed by the strike alongside her cousins, Hassan and Hussein. In total, 8 members of the Fares family were killed. طلعت وصرت صرخ قول يا الله ماتت ملاك، البيبي يعني. حملتها هيك رفعتها، بس مسحت لها هيك على وجهها صارت تبكي. فبس صارت تبكي قلت الحمد لله. Ain Delib is a quiet residential neighborhood. Everyone I've spoken to felt safe here. They even invited family members to seek refuge here after fighting escalated in the south. They've also told me that they've never witnessed any Hezbollah military activity. So why was this building targeted? Everyone we've spoken to told us this was a residential building. Did you feel safe in this building? أكيد. ولا مرة شفنا أي عمل عسكري أو أي شيء. But the IDF told us the building was being used as a Hezbollah terrorist command center. And the strike was carried out in a precise manner, killing the commander of Hezbollah's Sidon compound and several other operatives. It did not provide further information or evidence to support this. So we searched through grave sites, social media tributes, and videos of funerals to see if those killed in the attack were Hezbollah commanders or operatives. We uncovered evidence suggesting 6 of the men killed in the attack were connected with Hezbollah's military wing. Their memorials label them Mujahid or fighter, a broad designation that does not suggest seniority. Senior figures are described as Qa'id or commander,
and we've not found anyone with this rank in the building. All 6 men we identified were labelled Mujahid. We sent the IDF their names and asked if they were the targets of the strike. It did not respond to this question. One of the men was Batul's husband, Mohammed Faris. We asked her about this, and she said that Mohammed, like many other men in southern Lebanon, was a Hezbollah reservist. But she added that he'd never been paid by Hezbollah, given rank, or taken part in any fighting. Hezbollah is one of Israel's main threats and is designated a terror organization by many Western governments and Gulf Arab states. But alongside its well-armed military wing, Hezbollah is also an influential political party, holding seats in the Lebanese parliament. In parts of Lebanon, Hezbollah is woven into the social fabric, providing a range of social services. And while the group has hundreds of thousands of political supporters, its military wing is made up of an estimated 20 to 50,000 fighters. After the attack, one Saudi media outlet did suggest that one man, Ahmed Awarke from apartment -2A, may have been the Sidon commander and the target of the attack. كان حاطط عائلته وعائلة مرته هون، يعني أكيد ما حيكون شخص هالقد بلا مسؤولية. هو عارف إنه هو مصدر خطر لبناية، وجايب عائلته كلها ومضحي بكل هالعالم اللي موجودة. We were able to find photos of Ahmed Awarke in military uniform, but found no evidence that confirmed he was a commander. So we contacted Hezbollah to ask if Awarke was the commander of the Sidon compound, or if any of those killed were Hezbollah operatives. They did not respond. Eyewitnesses told us Awarke was smoking shisha on the terrace where the first strike hit. He was killed instantly. But it was the following 4 missiles which caused the entire building to collapse, resulting in mass civilian casualties. مرحبا السلام عليكم. تفضل. كيفك؟ الحمد لله. To find out more about Ahmed Awarke, we went to meet his son Mehdi and his mother Fawziya. ممكن تحكي لي عن أبوك؟ بيي فايت على الحي من 20 سنة لهلا، ما إلوش بهالاشياء كلها. تاجر سيارات، هي شغلته يعني. في ناس يعني طلع بقناة العربية إنه أبوك كان المستهدف، إيش رأيك بهذا الشيء؟ ما أنا أخذتش وعطيت عشان يعني على كل قناة بدها تنزل شيء من عندها. كمان رجعوا نزلوا إنه في 2000 مثل مخزن ضربوه. في أحشاء البناية. خلص هو بده يلزقوها بحدا، بس هو المقصود فيها تجزير، بس بده يجزر. هلا اني لو ضربوا البنايه كرمال ابني، لو ابني قاصدينه اللي كان قاعد بجنينه، فيهم كانوا بس هو يطلع بالسياره يضربوه مثل ما عم يضربوا السيارات. بس انتي كأم لما بيتهموا ابنك بمقتل اكثر من 70 شخص، كيف بتشعري؟ شو بدي اشعر؟ شو بدي اقول؟ في ناس بيقولوا انه كان في اجتماع لحزب الله في البنايه. ما في حدا، كانوا مهجرين الله يساعدهم، جايين من الجنوب. اهل مرته كانوا جايين لعنده. The Lebanese Ministry of Health told us 73 people were killed in the attack, the country's worst single incident in almost 20 years. We've been able to verify the identities of 68 of the 73 people killed that day. While 6 of those we identified were affiliated with Hezbollah's military wing, we found no evidence that this was the case for more than 60 other people killed that day. 23 of them were children. The IDF said it doesn't acknowledge the high number of non-combatant casualties and told us that the overwhelming majority of those killed in the strike were confirmed to be terror operatives. But our investigation has shown that the majority of those killed in the strike were civilians. Like school teacher Abir Hallaq in apartment -1C,
who lived with her husband Ali Sqafi and their 3 sons. The entire family was killed. Or Nuh Kubaisi in apartment -2B, born in 2024. He was one of the youngest victims we identified. Or Hanan Hakawati in apartment 1B. She was killed along with her husband Nazih. And Hanan's sister, Amal, who lived 2 floors above in apartment 3C. She was killed with her husband, children, and 2 granddaughters. 3 generations wiped out in an instant. We found Hanan and Amal's brother searching the rubble. عن شو عم تبحث؟ في أختي وصهري كانوا هون ساكنين، وفي الوالدة حطها مصاري وحطها ذهب عندها. مين استشهد من عائلتك؟ أختي وصهري. عندهم أولاد؟ لا هي ما عندها أولاد، بس في أختي الثانية فوق منها على الثالث عندها 5 أولاد. وكلهم ماتوا، وهي وجوزها كمان. الله يرحمهم. لها 10 أيام جاية على البنية، يعني ساكنة جديد. في لها بنت كمان، اجت قعدت معها، عندها 3 بنات كمان. كلهم توفوا. وفي وحدة ضلت عايشة هي وجوزها. Israel says it launched strikes in response to thousands of Hezbollah rocket attacks from Lebanon, which have killed Israeli civilians and displaced tens of thousands from their homes. They added, the IDF strikes on military targets are subject to relevant provisions of international law, including taking feasible precautions, and are carried out after an assessment that the expected collateral damage and civilian casualties are not excessive. But UN experts have questioned the proportionality and necessity of Israeli airstrikes on residential buildings in densely populated areas. We examined 10 of the deadliest Israeli strikes on buildings in Lebanon. They killed more than 200 people. In each case, we asked the IDF why the building had been targeted. It told us 4 hit terror infrastructure, 3 targeted Hezbollah operatives or buildings where terrorists were present, and 2 were Hezbollah command and control centers. The 10th strike on a home in northern Lebanon, the IDF said it hit a building where a Hezbollah terrorist was hiding. يا الله الله أكبر يا الله كلها أطفال كلها نسوان تحت الأرض. At least 28 people were killed in that attack. This pattern of striking entire buildings, leading to high civilian casualties, has been a feature of Israel's war with Hezbollah. But the attack in Ain al-Dilib remains the most deadly. Hassan Tahir works in the local cemetery. He buried the dead from the attack. كنا نحن ندفن إنسان عادي بصير مرض بصير إنسان عادي، بس بالحرب عم ندفن أطفال ماتوا ظلما، نساء ماتوا ظلما. هي مزرة بحق البشرية. بنحكي نحن بالقانون العالمي، بنحكي بحقوق الإنسان، أي حقوق إنسان. نحن هون كلنا أهل، هون كلنا أخواتنا. أنا للاقي أم فقدت ابنها أو بي فقد ولاده، ليه؟ بأي حق؟ بأي حق هالطفل مات؟ كرمال عدو حاقد، هذا الصهيوني حاقد.
Since October 2023, Lebanese authorities say more than 3,900 people have been killed, many of them civilians. Over the same period, Israel says more than 80 Israeli soldiers and 49 civilians have been killed. For now, a fragile ceasefire has held. No one knows how long this relative peace will last. But for Ashraf, there's little comfort. هاي الكرسي كانت بأوضتي. هيدا كان على تختي، أمي كتير بتحب تحط دباديب. هيدا كان موجود على تختي. Is this yours? Yes, درفة خزانة تيابي. You're a Christina Aguilera fan? Since I was teenager. هاي كمان هاي الأخضر اللي مبينة تحت الجرافة من زينة الكريسماس. أكيد صعب لما تشوف بيتك وأشيائك طبعا يعني بيت ده 20 سنة بيي قصت فيه من سنتين خلص وحس حاله إنه هو خلص صار عنده بيت لإله. فجأة بلمح البصر بيلاقي خسر شريكة عمره، مرته، بنته، بيته. أبداً منا سهلة يعني ما في شيء ممكن نلاقيه بيساوي غلاوة اللي راحوا. يعني اللي راحوا هن أغلى شيء.